Släggö is a tiny rock island located on the west coast of Sweden in a small town called Lysekil. To the 7,500 locals, it is well known for being the location of the local sailing club, a great place to watch the Lysekil's women match, and also being open air bathhouse. However, to the thousands of divers who come here every year, it has become known as one of the most visited dive spots, if not the most visited dive spot in all of Sweden. There is a large car park located right next to Slager. This means that divers who are visiting and have brought their own gear have extremely easy access to the actual dive site. Now, on the diving pier, there has been a big bench installed specifically for divers to be able to do the final adjustments on the gear and do their body check before jumping in to what is known as the nursery. Right closest, that is called the nursery because it's quite shallow, a lot of eelgrass, and that's where people tend to check the buoyancy and all that. A lot of smaller fish as well. Moving further out, you have so somewhere out here in this area, it gets quite a bit deeper, down to about 15 meters, and you have an old sunken rowboat as well as an aquarium, and the aquarium is quite literally an aquarium that's been tossed in the water. The rowboat is called the Oak, or Ekan, and that tends to be the point where the ground starts to get steeper and you start to get into the deeper water, and then you would then follow around the Slager there. I decided to talk to the local dive centre, a dive team Lysekil, to find out more about why this place is so popular. They only account for about 5% of the dives done here, and they do about 2,500 dives a year. So that gives you a scale of how immensely popular this dive site is. I went to Dive Team Lysekil and talked to the owner Daniel Tiger Dahlström. Jag kom ner till Lysekil för 15 år sedan och gjorde ett par dyk här. Och jag bodde egentligen långt in i landet i Örebro, och när jag skulle åka hem på söndagen så kände jag att jag ville inte hem. Och där började jag söka mig ner till västkusten. Jag ville jobba i Lysekil. Och sen fick jag chansen att köpa det här dykcentret och jag sa ja med en gång. Jag har haft det här i 13 år nu, va? Ja. Now we have an idea of why Daniel decided to come to Lysekil and why he wanted the dive centre. But he is just one guy, and there's thousands of divers who come here. So I need to find out a little bit more about why he thinks other people come to dive in Lysekil. Ja, först tror jag folk kommer till Lysekil för att det är mysig dykning, det är en mysig miljö, det är stan, det är klipporna, det är liksom litet, pittoreskt och mysigt. Men sen tror jag de stannar för att dykcentret är fullt av kärlek. Alltså instruktörerna tar hand om eleverna och eleverna myser, och butiken är väldigt, väldigt charmig. Så man liksom får den här vi-känslan. Det tror jag är huvudgrejen. Dykplats Släggö är väldigt bra kursmässigt. Du har nära till vattnet, lätt att parkera bilen, lätt att byta om. Det är grunt och väldigt enkel dykning längst in i bukten. Men den har också ett bra äventyrsmoment där man kan simma ut runt klippan och få upplevelsen av hela marina livet, alltihopa. I och med att Släggö ligger precis på tröskeln in till tröskelfjorden som försvinner in, så får man enormt mycket vatten som passerar, och det gör att marina livet blir väldigt bra. Så platsen har liksom allting, både för nybörjaren och för den som är erfaren. Och det blir en väldigt varierande dykplats. Now if you listen to what Daniel said carefully, you will have heard him say Släggö is located at the start of a fjord that heads towards the mainland Sweden. And that is partly why the diversity is so great. Släggö is located at the start of a fjord, and that fjord is Gullmarsfjorden, which translates roughly to God's Sea. It is the largest of all the Bohuslän fjords. In 1983, the Gullmarsfjord was designated the first marine conservation area in Sweden.
Dive team puts on activities every year to try and bring awareness to what a lot of people don't realise that's going on in the ocean, and how we need to protect it just as much as we protect anything on land. Because on land we can see the effects straight away. But not everyone goes scuba diving. So as divers, we are more aware of the problems in the ocean. We're even taught that in our courses. And it's great to see that Daniel and the rest of the dive crew at Dive Team are doing their part to bring awareness. Varje år så har vi en hamnrensning. Vi samlar ihop ett gäng dykare och så delar vi upp hamnen i olika sektioner och så dyker vi av och plockar upp eventuellt skräp som folk har kastat i under året. Det kan vara allt från ölburkar till bilbatterier eller däck eller saker som hamnar fel liksom, som inte ska vara där. Första året vi gjorde det, då hittade vi massa konstiga grejer som har legat väldigt, väldigt länge. Nu när man gör det varje år löpande så ser vi att det sakta blir bättre liksom. Sen har vi ett projekt nere på själva dykplatsen Släggö där vi har liksom tagit på oss att marint skydda den miljön, så alla dykare som hoppar i kan, om de vill, ta med sig en säck och så plocka skräp och grejer och ta med upp till dykcentrum, och så registrerar vi vad vi hittar och hur mycket det väger och så här, och så kan vi hela tiden se att dykplatsen blir sakta bättre liksom. Så vi har verkligen gjort det som att vi vill ta hand om det. Så vi dyker där nere jämt, vi lever ju där, det är vår viktigaste dykplats liksom. Jag tror aldrig att jag kommer tröttna. Jag har ingen aning om hur många dyk jag har gjort här runt omkring, och jag vet att jag ännu inte har upptäckt allting, för det finns så himla många dykplatser som vi bara har skrapat på ytan liksom. So after hearing Daniel's passion about the dive site, I couldn't wait to jump in myself and explore.